ঠিক আছে, খাতা কলম নাও সবাই। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সকলকে অনলাইন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি অনুপম হালদার, সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ইতিমধ্যে কলেজ খুলে গিয়েছে এবং আশা করি তোমরাও শীঘ্রই কলেজ প্রাঙ্গণে এসে ক্লাস করতে পারবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আজকে আমরা ডিবিএমএস ফোর্থ সেমিস্টারের ডিবিএমএস এর প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে একটু দেখি এবং কোশ্চেন গুলো দিয়ে দেবো। খাতা কলম নাও সবাই, বুঝেছ? এটার উপর পরীক্ষা নেবো নেক্সট ক্লাসে। দেখো ডাটাবেস, লেখো, খাতা নাও। নিয়েছ? জি স্যার। লেখো, হোয়াট ডু মিন জি বাই স্যার। ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম and what are the purpose of database systems but database management system? What do you mean by DBMS and what are the purpose of database management system? Database management system লিখতে পারো অথবা সংক্ষেপে DBMS লিখতে পারো। What are the purpose of database systems? ঠিক আছে, লিখছো? জি স্যার। What are the main differences between a file processing system and a DBMS? What are the main differences between a file processing system ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম কোনটা, যেটা কনভেনশনাল ওয়েতে যেটা ডাটাবেস রাখা হতো, তাই না? সেটা হচ্ছে কি ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করেন, ওই যে কোশ্চেনটা হোয়াট What are the ডু। main differences between a file processing system and a DBMS? দেখেছো? জি স্যার। তারপর লেখো, what are the disadvantages what are the disadvantages of a file processing system? What are the disadvantages of a file processing system? লিখছো? জি স্যার লিখেছি। Describe the data abstraction. স্যার স্ক্যান দ্য ডাটা। Abstraction. Describe the data abstraction.
লিখছো? জি স্যার। তারপর লেখো define instances and schemas. Define instances and schema. লিখছো? তারপর লেখো explain the difference between physical and logical data independence. Explain the difference between physical and logical data independence. স্যার আরেকবার রিপিট করেন প্লিজ। Explain the differences between physical and logical data independence. তারপর লেখো define data models and classify the data models. And classify the data models. লিখছো? জি স্যার। তারপর লেখো describe entity relationship model with diagram. Describe entity relationship model. আচ্ছা, কমা দাও। Describe entity relationship model, relational model, hierarchical model, hierarchical data model. একটা entity relationship model, তারপর relational model, hierarchical model, ঠিক আছে? Describe entity relationship model, relational model, hierarchical model, hierarchical model. তারপর লেখো write short notes on DDL and DML. DDL মানে data definition language আর DML data manipulation language. Write short note on DDL and DML. Write short note on DDL and DML.
লিখছো? জি স্যার। তারপর লেখো what do you mean by DBA? What do you mean by DBA? মানে কি database administrator? Important question কিন্তু এটা। What do you mean by DBA? লিখছো? এটার সাথেই লেখো what are the 5 main functions of a database administrator or DBA? ঠিক আছে? What are the 5 main functions of a database administrator? লিখছো? জি স্যার। তারপর লেখো describe the system structure of DBMS. সিস্টেম স্ট্রাকচার একটা ছবি আছে দেখবা, ইউজার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তারপর ডিস্ক স্টোরেজ, ওই ছবিটা দিয়ে বর্ণনা করতে হবে হোয়াট আর দ্য না ডিসক্রাইব দ্য সিস্টেম স্ট্রাকচার অফ ডিবিএমএস। ঠিক আছে? এগুলোর উপর পরীক্ষা হবে নেক্সট ক্লাসে 10 মার্কসের। ঠিক আছে? জি ছোট ছোট প্রশ্ন দেবো, এতে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা ওই যে ইয়ে ডাটা মডেলের নামগুলো লেখো বা এটার সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখো। বুঝছো? স্যার বলো। স্যার আমাদের তো থার্ড সেমিস্টারের ফর্ম ফিল আপ চলছে, নেক্সট মান্থের দিকে হয়তো বা ডেট যদি দিয়ে এরকম দিবে হয় তাহলে পরীক্ষা। তাহলে স্যার তো ফোর্থ ক্লাসে সেমিস্টারটা শোনো, স্যার থার্ড সেমিস্টারের পরে নিলে ভালো হতো না স্যার? না এখন তো আমরা আমি বলছি পরীক্ষা স্যার। শোনো, অথরিটিকে জানানো হয়েছে। ঠিক আছে? অথরিটিকে জানানো হয়েছে, তারা বলছে যখন ওই যে ইয়ে দেবে তার আগে ক্লাস বন্ধ করে দেবে, ধরো 3 সপ্তাহ আগে। আচ্ছা, এখন কি করবো দেখি, তারপর আমি আবার